Okay, today is December 8th. النهارده يوم 8 ديسمبر و I'm going to بوساريس beach. رايحة البحر اسمه بوساريس، فأخدت تاكسي. I took a cab and I shared it with another person as well. أخدت تاكسي وشاركته مع واحد راجل تاني من الأوتيل جاي معايا، فقلت أوريكم شوارع المكسيك بورتو فالlarta. So I thought I share with you the looks of the city in Puerto Vallarta. It's beautiful, جميلة جدا, and I love the palm trees. أنا بحب قوي النخل because it reminds me of my own city, Alexandria, Egypt. عشان بيفكرني باسكندرية ونخل اسكندرية بلدي الحبيبة اللي وحشاني. However, it is cheaper to come to Mexico than to go to Egypt. أرخص لنا إن احنا نيجي المكسيك عن ما إننا نروح على مصر واسكندرية لأنها أغلى طبعا. But the beaches are similar. البحور في المكسيك شكلها زي بحور اسكندرية، زي ما انتوا اللي ساكنين هناك بتروحوا شرم الشيخ والغردقة, like those people who lives in Alexandria and they go to Sharm el-Sheikh and Hurghada. Here in Canada, هنا في كندا احنا بنروح المكسيك. We go to Mexico because it is close to Canada, لأنها قريبة من كندا. It's only 4 hours by plane. هي بس 4 ساعات بالطيارة من كندا للمكسيك, فقريبة جدا. So it's very close, especially if we are taking direct flight. خاصة إن إحنا بناخد يعني طيارة مباشرة من كندا للمكسيك. We take a direct flight from Canada to Mexico. So I'm meeting a friend. هقابل واحدة صديقة ليا اسمها Cynthia. I'm meeting a girlfriend. Her name is Cynthia, and I met her at Mazatlan in one of our hotels, Sid Hotel, 8-9 years ago. قابلتها في اوتيل السيد في مازتلان من 8-9 سنين. And she was a beautiful dancer. كانت رقاصة ممتازة. And she was doing activities for the hotel. وكانت في النشاطات بتاعة الأوتيل. So we played with her blackjack. لعبنا معاها blackjack. We used to win t-shirts. كنا بنكسب تيشيرتات من الأوتيل باللوجو بتاعه والرسمة بتاعته. And the t-shirts used to have the logo of the hotel and some beautiful design on it. It was a great time. قضينا وقت جميل جدا كمان في مازتلان والمكسيك. Yeah. So now we go to another beach, and when I go there I will show you what it looks like. إن شاء الله لما أوصل البحر هبقى أسجله وأبعته لكم كمان عشان تشوفوه. طيب دلوقتي شكلي كده هستأذنكم وأقول لكم باي باي. I will excuse myself and say bye bye for now until we reach the beach. لغاية ما نوصل للبحر. باي باي, مع السلامة.